So you know, in this life wanasemanga, if you don't know something, it's good to ask, yeah. So mimi kuna sometimes back, yeah, so long but not so long ago, nilienda nikabuy monitor kama hii. Unaona this monitor, this is Dell 24-inch monitor. Na hii monitor kuna venye nakuanga special kiflani na kuna vitu zilifanya nikaibuy. So unajua desktop setup, kuna venye ukitumia desktop unapatanga most of the time unaweka the CPU unaiweka chini and then monitor inabaki juu ya table. So unataka kuwa na monitor fulani like ikuwe easily accessible, unatafuta penye unaweza fanya kitu. Hapa kwa hii monitor kuna USB ports ziko hapa. Unaona USB ports ziko hapa? So nilikuwa nataka monitor kama hii, at least penye kuna USB ports, nikifika kwa keja desktop ikiwa chini na dungulia USB zangu hapa alafu zina work. So mimi after kubuy hiyo monitor nilifika kwa nyumba na sikuulizia like how do I make these ports work. Nikafika kwa nyumba nikadunga USB zangu hapo nikapata zifanyi. So nikakaa na hiyo monitor hivyo for like 3 years. I think 3 years nikakaa na hiyo monitor hivyo. Nikiasi mingi hizi labels zilikuwa zimewekwa za watu wa majuu walikuwa wanazitumia juu most of these monitors are XUK, so nikasema zimetengenezewa watu wa majuu zitumie. Unaona? Little did I know there was a very simple trick to make them work. Yeah. So these ports can actually work. Unaweza dunga USB cable yako hapa sasa umeconnect kwa computer na zifanye. Udunge USB flash drives hapa ama any external USB something, hata kama ni mouse. Unaweza idunga hapa instead of kudunga kwa desktop na ita work. So how do you do that? Unafaa utafute cable kama hii. See this cable? Hii cable ni ile cable ya ni ile cable ya printer. Side moja inakaa hivi. Unaona? Hii inaingianga kwa printer. So hii cable kwa hizi monitors kuna penye inaingianga hii part. And then hii part nyingine ni USB the normal. So hii the normal USB unaingiza pale chini kwa desktop. Yeah? So hii part let me show you penye inaingianga. Hii monitor kitan. Si kama utaona. Kuna mahali hapa, yeah? I'll have to stand kuonyesha. Kuna mahali hapo unaona inaingia, show you. Unaona hapo imeingia hapo. Alafu hii part nyingine unapeleka kwa desktop. It's plug and play. The moment umedunga hivyo, these ports will automatically work. Na hapa pia kuna extra USB ports hapa. Hizi ports zote zitafanya. So you can plug in your mouse there, you can plug in your USB, anything that you will want to plug in here. At least itakuwa imekuongeza extra slots. If you didn't know that, don't forget to like this video and follow me for more. See you next time. Oh, by the way, before utoke, ukisha like this video. This monitor is also on sale. I have these monitors, so many pieces. This is 24-inch Dell monitor. Nah, it doesn't have HDMI, but it has there's VGA, there's display port, there's DVI port. Yeah, all those 3 types of port. Iko nazo. I'm selling it at only 6,000. Slightly negotiable. Yeah, and if you are one of my followers, then I can cut off the price with a bigger margin. So see you inbox kama uko interested. See you next time.